الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatena majivuga Allah, may his peace and blessings be showered upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. We request Allah subhanahu wa ta'ala to bestow unto him his full blessings and mercy, and to whoever is to follow his footsteps until the day of judgment. Allahumma ameen. Question of the day: Does your spouse define you? We always recite verses and traditions to be guided. Please make sure you get omuntu nga munadini, someone who is religious, nga inaka kwate ne Katonda we, someone who is well behaved, disciplined, and so on. Question of the day: is it a must that your spouse must define you? Yeah, I'm using the word spouse kubanga I'm assuming that mumaze tagali yamwe eyokweyogereza, you've checked the compatibility, you're now husband and wife. Is it a must that every husband defines the wife by his character? Wetuwa twagala kutegera mchala wombu tukome kugwe. And is it a must that if we want to understand your husband tukome kugwe, bwetula bango oli magufumu watuma omusajja kyeka magufumu? You've understood. Checho, ate we are talking this in the generation of love. Omukwano gonna mwagujayo mu all generations nemuguyiwa mu generation yeno. You even get to a point of demeaning people from other generations. You're like, tebamanyi mukwano mwa bagutegeera. Mutakale n'ekibuuzo ekyo. Tutandikire bani. Tutandikire mbasajja. Does your wife define you? She's the one that keeps your reputation. Ekitiibwa kyo kiri mu mukyalo oyo. Actually bw'atambula, there is a way you expect my wife to conduct herself mu public. Naawe kyekimu. Ndi mukwononera ne ombeera otakale n'ekibuuzo. Does your wife define you? Tutandikirewa. Tufuneyo abasajja basatu n'abakyala baki? Basatu. Yes. Isa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, ekibuuzo ky'obuuziza kirungi nnyo. Ekibuuzo ky'obuuziza kibuuzo kirungi nnyo. Naye nze nkinako answer za mirundi ebiri. Ekisookera ddala, okusula mu garage tekikufuula mmotoka. Seka iso inabu hadisi zezo zirege tukisangalanyamu. Okusula mu mmotoka tekikufuula mmotoka. Okusula mu garage tekikufuula mmotoka. Kiki entegeeza nti Firauna yali musajja mwononefu nga ne Shaitani emutya, naye ate omukyala we nga mukkiriza. Singa tugamba nti nno wetulaba nti tugeze tulaba Firauna tutegeera ekifaananyi kya mukyala we, ekyo tekiba kituufu. Omukyala we yali mulongoofu ate nga ye nga musajja saabajeemu. So kati kyendi tekisobola kunnyonnyola mukyala wange ku sayidi emu ng'eyo. Kyendi buli omu ali bibye wadde muli bafumba. Yes, buli omu asobola okubeera ebibye. Ekitegeeza, is there a possibility okubanga abantu bano characters ziri opposite naye kale era bafumba? Basobola kuba bafumba nga balina ekyabagatta nga kiri kimu, ng'ebisigadde babyawula. Yes, ngero agamba ne bannaye omusajja ono oba omukazi yamugjawa, oba omusajja omukyala ono abeera watya n'ono omusajja. Oba okitegeera. Kuba basobola okubeerawo nga balina ekibagatta oluusi nga just bufumbo, naye nga otudde eno wabweru seka nga buli omu ali bibye gatte balina. Oluusi bambi nga bakola dde ensobi zaabwe, bagenda okulya amagezi gagenda okudda nga balina abaana nga 8. Kaate okwawukana ate abaana tebakyalibawo nga balina kubeerawo buli omu n'amanyirirayo munne baffe bufi nti natomera kyaggwa kituufu. So kati tetusobola kusinziira ku mbeera ya musajja ntudefininga omukyala oba okulaba omukyala. Ebiseera ebisinga osobola nti nno omusajja kube abamu basobola okugamba
ku side endala nti omusajja kyali kiraga ekiri ewaka. Omusajja wabeera diso kitegeeza obwa diso buvira ddala waka. Kati ate omukyala ono si yakuuma ekitiibwa kyoyisa? Omukyala asobola okukuuma ekitiibwa kyange singa nange mba ntegeera. Singa mba nga nkola ki? Obanga omukyala ategeera nga nange ntegeera, omukyala asobola okugezaako okukuuma ekitiibwa kyange nga nze tebinkwatako. Obanga nsobola okugezaako okukuuma ekitiibwa kyange omukyala tebimukwatako. Ajja kugenda wali gwe omusajja balaba omusajja olwavunaanyizibwa naye nga omukyala we yali birala nnyo. Okay. Naam. Mashaallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Sheikh Muhammad. Kabuzo kaffe kyekyo. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Sheikh, okusinziira kibuuzo ky'obuzizza. My spouse cannot define my character. Must not define my character. Okwongereza ku bigambo Sekaisa byayogedde n'examples gy'atuwadde. Atuwadde example ya Firauna, nze nja kuleeta example ya Nuh. Nabbi Nuh ne Lut. Tuzimanyi ezo story. Mukyala wa Lut yali mukyala akubiriza abakyala okukola ki? So ate ng'ono ye nabbi wa Allah. So mukyala wange cannot define my character, cannot define me. Though aina waayina okukoma nti omuntu mukyala wange nze bwemba muntu mulungi nga ye abantu bamulaba mubi, ayina okweteekako ki boundaries such that ampeesa ekitiibwa. So she cannot define me. Then ekirala singa mubanga oli ya defining ono nga bwe batunuulira oli bagamba mukyala oyo alina empisa embi, enjogera ye si nnungi mu bantu, tawa abantu kitiibwa. Ndowooza ne bbaawe bw'atyo nno bw'ali. Ekintu ekyo kiyinza obutaba kirungi eri abaana. Singa mubanga mwenna kwegamba nga muli ba mpisa mbi oba nga muli ba mize nga kwegamba karakita yammwe mbi, tekigenda kuba kirungi eri abaana. Wabula singa ate nga mwenna muba muli balungi, awo kiyinza okuba ekirungi eri abaana. Ekitegeeza Seeka Muhammad olinga agamba nti abantu basobola obbeera abafumbo nga mu butuufu beeyagala, their husband and wife, naye nga buli muntu alina boundaries when it comes to defining each other. Yes. Tuleme kitwalira awo nti olw'okuba ssebo kati beewasizza omukyala akoze obwenzi mu obviously n'omusajja akola obwenzi. Si kituufu. So a spouse cannot define you. Yes. Mashaallah. Tufune Olia, so say yes. You come closer, please. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ze nange answer ya Seeka mbu my spouse doesn't define my character. Muli mukwegaana abakyala wano muba basabu balimba nti muli we are together, I don't know what, but we connected. Kati mubeegaana. Sira bayo musajja ali mukwesiba ku mukyala eno mbo. Ogenda kumwesibako? Yes. Nze ngenda tizimbira okuvuddira nditandikira nga tweyogereza. Wemba nnonda omwana gwenjagala okuba naye gimusabye mu maaso. Nnonda omukyala atayinza kikyendi. Nnoonya omukyala ng'agenda bika obumogo bwange. Wenkitegera mbunze ekyokulabirako nti ndi mukyafu. Okitegeera? Sigala kulonda mukyafu munnange. Era ngenda kulonda omukyala kuba fene tuna abakyafu anaana ayonja muki munne. Wenkitegera mbu nina obunafu mu kusaala. Sigenda kunoonya mukyala nga tasaala. Anaana akuwuliza abaana okukola ki? Okusaala. Ebisa singa wetuba tulonda abakyala, tulonda bye twagala. Tetulonda kikyetuli. Olwokuba mmanya akamogo kange sigenda okulonda. Ow'olugamba anoonye akuuma ebyama. Nze kyenno wema nze kyennoonya saa kunoonya walugamba munnange. Nyumba ebegenda kujja buzi. Kugamba omukyala bw'aba wa lugambo afune musajja nga si wa lugambo. Ayogera ono wakuuma ebyama. Ate okiwadde approach endala. Nze nte wenkiraba si. Ekitegeeza naawe okyesambye
tekiri mu definition nti spouse wo obviously alina kubanga akola ki. Okay, mashallah. Abakyala tebalinayo wadde emikono gibanise wadde. Yes, katumaliza sheeka tusale side eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka ndowooza buli lwe tujja wano otusomera aya ya surati Nur. Azani la yankihu illa azaniya. On my other side, nze nsuubira sheekhe omuwala atunda omwenge mu bbaala oba wamuwasa otya, tuba tukusuubidde ojja funayo sheekhe ofuneeyo shekati. Azini omuntu agwa mu ttuluba lyo ne mu karakita yo. Wembeera looya nga ne mukyala wange ne bwe bamusanga e Masaka ennyambala ye enneeyisa ye ajjayo ekitiibwa kyange nti nno oyo mukyala looya wamma obwedde omukyala oyo mulaba ennyambala ye na buli kimu. Kati that's on my side. Nze nsuubira omukyala wange alina okudifininga nze eyo yonna gy'ali era nga ne bamulaga ankiikirira. Bano basajja bano babeeganye gw'omwesibyeko omukyala gy'atambulira eyo atambula n'ekitiibwa kyo. N'omukyala nga bwe balaba omwami baga omukyala omwami Aisha gwe yalonda yoyo amujja ekyo. That's my point. Bwafuuka omutemu ebyo bya maaso abantu tukyuka. Awo wenjagalira omukyala agenze n'afuuka omuzizzaako obujjambo bumutamuseeko nnyo n'afuuka omushiriku asse omwana wa mujja we. Talaka tugamba nti olw'okuba kati omusigaza naawe oba ofuuse mutemu munne. Nedda sebo ekyo kikyenge omuntu omweganye. Ekyo akikoze nga ye ng'omuntu tomuyiridde omubiri wakwetaagire nnyo. You need to comfort her. Nedda seeka ffenna tuli bantu tuyina era ebitwawula si nti byonna bijja tugatta. Nze nyina emize gyange naye ayina egijje. Waliwo red lines wotasukka. Waliwo red lines. Okay. Naam. Barakallahu fiikum. Katusale side eno. Seeka Sultani nja kufuna kasa tajja kunyigira. Tujja musembyayo. Tusale side eno. Base kati wamme ekibuuzo kibatuddemu ate yemmwe ab'omukwano gusibuka side eyo. Ekibuuzo kibatagaddeko. Does your husband define you? Kyateeka nti omusajja gw'ofumbiddwa alina kudefininga. Bw'aba musajja w'abakyalakyala bukati naawe oba ofuuse mukyala w'abasajja. Bw'abeera musajja nga munnaddiini ate imaamu ku muzikiti naawe ng'obakuwa obwamire side eri. Bw'abeera mukyala imaamu okimanyi nti abamu banonooza n'entalo z'abawalimu ate olw'okuba mukyala we sekati oli bizi okyakalanya abawalimu esayidi eno bw'ojuliza mukyala wo nti yasoma eddiini. Kyekibuuzo kyange ekyolwaleero. Nammwe mubeegaana oba muba for death for life muli mwenna you define each other? Muganya okwogera? Ekibuuzo kikalubyemu. Mwagala kunswaza ngera ntandike kubajjayo bujja kati by force pinpointing ate kati olw'obuyinza obwampe bwa university eno njagala ko sekati Imani avuddeyo mbadde ntandise. Mbadde nange ntandise sekati Imani submission ye yinza kubeera etya lungamye eggwanga. Does a husband always define a wife? Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nze ndowooza yange ngamba omusajja andifininga. Sigenda beegaana wadde nga batubeeganye. Lwa nsonga omusajja bw'afuluma ewaka n'atambula n'agenda bagenda mutunuulira nga bba wange
singa ye ng'omuntu. So he's defining me. Bwafuluma nga ali shabe nga tanyumye, they're going to say mukyala gundi takola ki? Tamufaako. Ekirungi kyawe nanti ffe abakyala tugumira bingi. Osobola okufumbira omusajja nga tomanyi nti omusajja mubbi. Naye omusajja agenda nabba ekiro n'akomayo waka ng'okimanyi omusajja wo mubbi. Naye n'okola ki? N'oguma, n'ostandinga naye like tosaa muvaamu n'olunaku n'olumu. Noga nti ye mubbi like bibye nga ye omuntu. Kubanga kyabba kirisa gwe n'abaana bo. Kati bali amadhabu nganga agadde. Kwegamba ne baba byakuwa bujuliza at least ofulumye ziga noga ate yabbye. Yes, noga ate yabbye teyabadde ye. Omuyirawo omubiri era ayinza n'obbayi n'engoye zabbiramu ngezo zo zakubbiramu nga ziri wali separate. Yes. Imani natuwadde eyo love si ya film sekati imani nganga. Nedda si ya film. Oba kikola ku bubbi bwo kakikolako ne mubatemu. Ije. Wali abakyala nga asobola kubba n'omutemu. Abakyala abaguma kankubulire seeka. Abakyala bagumira bingi asabeera n'omusajja nga mulogo. Nenga she's there munanga agamba waayo Allah gwe yampa. Taina kitasa agamba nti oba ki she's there. She submits. Okitegeera. Yes. Atola baba kyala bannet. Bavaamu nebo batuvaamu. Baba vudde mudda wano nzalisedde okiraba. Kyobanga ngaye mukwano gusibuka eno. Kiraba. Atola baba kyala tebamuwakanyizza. Kituufu abakyala bagumira ebintu bingi. Kiraba. Mukyala w'omubbi, mukyala w'omu ate ow'omwenzi. Byebimu. Bebanzi kubeera munange. Era abasajja benzi. Benzi. Barakallahu fiikum. Owokubiri ngenda no bajjayo. Mbajjayo. Tewali wateesa. Tweyongeze side eno. Ifa wuli bannaye ifa yatusenda ayine jawhara wuno wano ifa asembere mbadde sinnamulengera ate yategedde ndoza neyekweka emabega wa Latifa ifa asembere oteese kazindawo kali wano ingini yagani tekatuuka eri Dawuda kyetuliko olwaleero. Does your wife define you? Ate oli mugole. Does your wife define you? Yonna gyatambulire kati wonna waali kati. Is she defining you? Bwavuma owa boda, bwayomba, ifa, ifa ekibuuzo okitegedde? Ogenda kukitegeera, ngenda kukikujjonyola. Ifa abasajja bano babba mmwe bano baba defininga. Baba defininga mbu. It depends on definition. What you mean by definition? It depends on what? It depends on what you mean by definition. As in you as a person, your character. Your character in that angle. Well, omusajja byakola ebweru babikuweeko copy. I don't think so. I don't think so because it's like is it Lut? Nabi Lut. Yes, the wife was weird. I don't think that defines him as a person. Because he was a prophet. Exactly. So I don't think it defines your character. So kitegeeza buli muntu ali bibye. Yes. Even with the fact that your husband and wife waliwo we mutuuka nga toli ready kutwala tabu ya muntu. True. Because you can't be with like a murderer or something like that. Yeah. So I don't think a person defines you. Your significant other defines you. I don't think so. Yes. Mashallah. Barakallahu fikum. Jawhara ono naye njagala ateese. Ajja kunkyayira bwereere naye. Jawhara bamuwa akazindaalo. Ashiya yabivuddemu olwaleero. Ekibuuzo kyamugezeemu. Yasembayo. Ekibuuzo mbadde manyi kyamugezeeko dda. Ashiya yasembayo side eno. Sultani yasembayo side eno. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
kakati seeka nze ngamba omusajja akudefininga kubanga ne mu Quran mulimu aya al-khabithat lil-khabithin wat-tayyibin lit-tayyibat kati era ebiseera ebisinga omuntu agenda okukwatagana n'omuntu nga balina traits ze bafaanaganyamu era ng'oyo omuntu era ebiseera ebisinga oba osobola omubeereramu in case of anything nga mulina n'ebyemufaanaganya bingi kati nga omulala gamba kituufu nno baali beesaana kuba olaba akoze bw'atyo n'oli abikola olaba ali bw'ati n'oli abikola era ebiseera ebisinga abantu era we mwewasa nga temukwatagana nga mulina embeera ziri different era ebiseera ebisinga you split mwawukana nekitera kutambula kuba muba temukwataganya onaakola birala onaakola birala kwegamba you end up kati nze ngamba you define each other even with the fact that husband and wife mukyalawo kyakoze kireflectinga kuggwe era bagamba mukyala wa gundi mwami wa gundi bakisika bakizaayo eyamuwasa amugumiikiriza mashallah barakallahu fikum ashiya mikono kati gitanisa okutabuka kiba kitegeeza nti ashiya bw'amaliriza ne sultani n'amaliriza nga njogera ebyange nga tuyingira discussion mangu inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze mu ntesa yange ngamba bwenti omwami wange andifininga mu mbeera ezimu ate nange mudifininga mu mbeera ezimu sisobola kera ku makya kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atuteeka mu bulamu bw'abantu for a purpose. It can be a lesson obanga olina kyogenda omugattako or something. Nze nali ndabyeko couples ng'omwami wallahi yali tasaala naye kati nga y'omu kubasalira ku first line ate ng'asaala jama ng'omukyala yakikolako. Yes, tulina kiringa bonagamba nti wealth growth. Omwami wange ayinza okuba yali spending widely, but when I come into his life there is an impact I'm going to put. Tuzimbe nyumba within 1 year. Enyambala yechuke yali yambala jeans ebi, you know, so there is an impact. There is a way he defines me to an extent. I can't allow my husband to go out of the house ngafana na bubi. Of course words are going to be newe ku office jagendo tuka bagenda gamba bawali niite na mutazi n'atasobola kuba adde ku ngatto teyamulabye nti yafulumye tasaniridde enviiri. Those are some ways, but however togenda kukwata kkubo. Nze nakuzibwa ewaffe mbuuza abantu ne waba mukozi you say good morning buli omu gw'oyitako ng'otuuke ku office otule butuuzo naye musajja ashiya tabuuza yamanyi ezo character ze. However Allah bw'ansobozesa okumukyusa falhamdulillah ne mulaga ekituufu ekyokukola. That is the importance that takuswazamu bwatyo ashiya abanswaza because if I get someone and say and he or she says that to me bawo notabuuza, that's when I'll sit. That's when we shall have a couple talk somewhere. I'm going, baby, they told me tobuuza nekyusaamu. Yes. So tasobola butakyusaago yogedde bwotyo kati ashayiwe ngamba asobola okujja mu bulamu bwange ng'alina obuze bwe nga nange nina obwange. Fine, abantu basobola okyogerera within 1 year kapa eyo ashiya kino bawa ashiya kino, but however by when time comes nina wengendo omukyusa naye ankyuse mwekyusa. Yes, we define ourselves depending. Yes. Okay. And somewhere we don't define ourselves. Tosanga mogenda kuddeeyo be sente za boss bagambe nti ne mukazi wa alabika bba mu office. Ezo mpisa zo wenkugambako nokyusa alhamdulillah. Bw'atakyusa Allah weba tugenda kategeeza kyako kategeeza tubeerewo walayi tufe nga waali. Mashallah. Sultani yabasemba seka sultani tugire. Yes. Topic egezze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sharif Sultan Masaba. My name is Sheikh. Nze nganzo omuntu
kino ekintu nja kitunulira emirundi ebiri. Basekati bano njagala bakuwulire point hiyo njagala nze nja kitunulira in two ways. Because what I know, there is a difference between someone whose character and their personality. So what I know, omukyala oba omwami asobola okudefining a character ya mkyala, asobola okudefining a character ya mkyala wange at a certain point, oba ina defining a character yange. Naye omuntu tasobola kudefining a personality y'omuntu. It is actually too different. So kyenzikiririzaamu, she can define my character or maybe I can define her character. Naye ebintu bino ebya personality byo kiba tekisoboka. Ye mazima matufu kubanga they are two human beings. Ate teriyo muntu afaanana ngaki nga muneseka tugambye wano nti okusula mu garage tekikufuula mu motoka. Ekyamazima kiri nti ku side endala nga Seeka bw'atunnyonnyoddeko wano n'atugamba nti Seeka agambye onagamba nti Firauna yalina omukyala nga mulongoofu naye ate yali musajja mwononefu ng'ensi yonna ekikola. Okyasobola okuba n'omukyala nga wallahi total opposite eyiyo. Kisobokera ddala kubanga what we consider nga we twali tusoma wano twali tusoma I think it was the second halak. Who are you answering that? Tibomala okutegeera gwani osobola okufuna omuntu gwe mugenda okumakinga naye okusinzira ku social discipline yo biki n'ebisigadde naye ebyo ebintu ebiri personal nti omuntu like personalities z'abantu zo zibeera too different. That's what I believe in. Kati kino ekyokugamba nti Katonda of course ayo sibo gitusomesa wano nti azani la yankeho ila azania ekyo kisoboka okubanga bwe kityo kiri naye ate teweerabira nti waliyo ahadith etukakasa nti ezimu ku ddwa za nabbi zaatayisanga olunaku nga tagisomye. Bwalimu edduwa egamba nti ya mukalibali kulobi thabbit qalbi ala dini nti emitima gy'abantu giri kunweza Allah agikyusakyusa bw'ati. Okyasobola okufuna omuntu ng'ekituufu omukyala nga mulongoofu ng'era munaddini nga imanyi ekitonya butonya okitegeera naye along the way n'akyuka totally n'akyukira ddala. Kitegeeza nti nono omusajja nti olw'okuba Allah yagamba nti azani la yankihu illa azani nti kitegeeza omusajja ono okuwasa ono omukazi naye yali mweza asobola okuba nga yamuwasa oba omukyala nga yafumbira omusajja nga muntu mulamu n'atuuka ekiseera omutima ne gukola ki ne gukyuka n'akyuka. So nze kyemmanyi someone maybe they can define someone whose character but personality not personalities. That's what I know. MashaAllah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Now I want to prepare my audience today with 3 factors before we even proceed. Factor number 1, please understand that whenever you're going to step in marriage, you're entering marriage with a human being. And a human being, in Arabic, they have what we call al-qalbu. Al-qalbu mutima, it is known as a heart. And the reason as to why it's called al-qalbu literally in Arabic, it's because it has the ability of changing from style to another style in just a second. Now as a Muslim, you need to understand that buli woba ogenda okuyingira obufumbo obuyingiramu na muntu, they can change at a moment. Omuntu yenna akyuka positively or negatively. That's number 1. Secondly, it's because of people not having an effective response to this question. Ne bamaliriza nga bayingidde obufumbo blindly. And our society is designed yateekawo kino ekitiibwa ekyangu. Osanga omuvubuka omuto munnamateeka teyasoma buwalimu naye nga alina baganda yabaseeka nga 3 atiikula ensawo z'ekiwalimu ng'agamba ewaffe tuli baki tuli bawalimu. So there is that society inenge gye yakizimbamu n'omukyala w'omuwalimu naye bw'atyo oba oliawo ewammwe taatawo seeka oba imaamu mama wo amira kati society yakiteekawo obviously mbu kati naawe olina kuba either mwazinyaawo oba imaamu wo muzikiti mula olina kuba mu ango bwetyo. Now our society is designed in that angle nti bavuga nnyo the righteousness of someone ne bakiruutinga wajja akola ki. Now Islam wants to come ekuyambeko ng'omuntu ayagala okuyingira obufumbo nti there is the ability of you stepping into marriage nga mbutuufu version y'omuntu gwe wawasa oba gwe wafumbirwa this year
is not going to be the same person 10 years from now. Bw'obanga okitegedde from now, it takes me to the last point, okumanya. As someone who is single, or maybe in courtship Islamically, ng'ogezaako n'okukwatagana ne munno, you make sure the foundation you're putting is solid and firm, okumakinga sure nti at least obufumbo bwammwe abantu gye babutagaliramu eno nga bakuze, at least gwogezezzaako kukola ki. Because when Islam comes and gives you that chance, nti bana mwetegeere in a year, in 2 years, in months, musobole okulaba nga you're asking relevant questions buli muntu, to make sure maybe these problems that might come in years, ogezezzaako okulaba nga you at least know the red lines of some other people. Nomanya nti owai wanaatandika okuba nga asse, maybe you might even be like bamuwaayiriza because you literally know them. Yes, naye bw'onaatandika yattako omuntu awo ng'akwogereza n'akola tawuba kati n'owuliza kati mbu omusonyiye gy'oli omusonyi w'omukyusizzaamu okuba nga atta. Atandise okutta abantu nga mulina abaana 3. Otandise ofuna ensonga ezikusibira mu bufumbo, olumala nga Sekatimaani bwe yagambye abakyala mugumira biki. Omaliriza ogumye naye nga tolina option, olina kuguma bugumi osigala na kintu kyo. Ate okirekeraani. The same applies with you. You're blind when you're talking to these girls. You're not asking relevant questions. Now you're entering marriage. Marriage is for serious people, by the way. If your foundation is not firm, mugenda kwawukana. Ekyo si mawulire. Kankiddemu in capital letters. If your foundation is not solid and firm, mugenda kwawukana. Ate abantu baawukana, which is okay. Kati olina okwekolera ng'omuntu gezaako okulaba nga the possibilities ez'okwawukana ozikendeezezza wadde tesobola kukola ki kuvaawo, because you're dealing with a human being. Now when it comes to defining you by your spouse, Islam comes with this moderate response, ng'eyagala ebayigirize nti the fact that you're 2 adults in this whole entity of marriage, buli muntu alina ability y'okuba the worst versions of their own selves. That's why Islam is like, we don't define directly spouses nga tusinzira ku bantu bebakoze eki bebawasizza. In most cases naddala nga wayiseewo ebbanga, we might define you by your spouse ng'omwogereza as you're connecting, but after 10 years, after 5 years, after marriage, between zokyukamu, because maybe someone you connected with 5 years back is not someone you're going to connect with after marriage in those years. But what's omukyala and then you marry another wife, maybe even she's not aware agenda kweyisa atya, tatandise kuloga, and you're not ready with being n'omukyala omulogo. Ogumikirizaako obujja obw'okuyomba awo n'atakufumbira mmere n'akusibira ebweru, ebintu byaffe bya bulijjo. Naye ssebo gwe ebirowoozo mukyala wo wamugasseeko agenze wa musawo, otandise okulaba ku sayinzi bwakuloga, bwakutera mu mmere, bwakola bwati yahe. Now tewawasa mulogo, naye omanya nti ekizze mu bulamu kimufudde omuki omulogo. Is it a point now? Kale oyinza obba gwe togenda kuwasa mukyala mulala, which is also okay. Something can happen with your spouse after marriage ne kiba kiwusiza ddala, oyinza omusooleza mu bantu nga musajja wa kitiibwa. It only takes someone who has a reputation kumusooleza busoolezi. Twala ekyokulabirako ti mukyala wange ayitiddeko wano eno nga tuyinamu obutakkaanya, najja nayimirira wano n'agamba nti baddaage njagala okubategeeza akasajja ako emyaka gye kamaze nga kancunya, byasomesa biri eno ne byakola biriwa biri eno. Allahi God forbid okirowoozaako obulowooza n'owiranga kati ekyo ne kihappeninga, wallahi nze aba mmaze. Now ekitiibwa ekyange kyenzimbye ayina capability y'okukijjawo in a second. Bw'abanga akijjeewo in a second, kiba kitegeeza nti kiyinza n'okubanga kiri ku level y'okubanga it destabilizes our relationship, because I'm someone who has built a reputation.
naye bw'aba adiringa n'omuntu nga tolinawo reputation tolinawo wadde kitiibwa you just normal someone it might be okay omukanga mu bukanza awo toddamu kunsooza mu baki mu bantu naye nakiriza nti nsonyiwa bambi sijja kuddamu kukola ki. Now you understand nti after marriage waliwo those red lines buli muntu z'aba nazo considering someone you're dealing with. Now it takes a lot. Islam wants to protect your personality, your identity, eremejiwa muntu mulala, because you're dealing with a human being. If you're entirely throwing it to them, then kiba kitegeeza nti we are going to misdefine people nga tusinziira ku bantu be bawasa 10 years back ate nga bakyuse in the due course. Kategerekese. Now our Islam is designed with very many citations as clarifying that. Let me start with ekisinza okumanyikwa. Prophet Muhammad Surah Tahrim sallallahu alaihi wasallam kimanyikiddwa bulungi nti you remember the story behind this surah. Bakyala ba nabbi the co-wives batuula wansi and they plotted against their other co-wife. This was mukyala kyowa nabbi Safiya. She was a beautiful omukyala nga alina omutaayi omusabiki omuwarabu n'ogw'ekifirika kalanja ako nga bemukamanyi n'enviiri nga kyekyo. She was just too very beautiful. Now Prophet yali ayagala nnyo kubanga agenda ewa Safiya because Safiya was a beautiful lady, not only beautiful mu ndabika naye ne mu conduct nga atalabirira bulungi bbaawe. Now Prophet, because of the nice food Safiya used to prepare, in some narrations nice juice, nabbi nga akiina ne mu teachings ze nti atambula, he's going to spend a night elsewhere, but he's passing by Safiya asooke yeeriire ku byokulya ebyo yenywere ka juice then agenda alye ku mmere ya others. Now bakyala be bamutegeera ne batuula wansi ne bagamba nti Safiya nno agenda tulyako sho, because we are now noticing even before Prophet gets to any of us asookera waani tagenda ssula eyo naye ayitiddeyo mbu buyitizi. Ne bakkaanya nti we are going to plot against Safiya radhiyallahu anha, we are going to be like ya Rasulallah wajewuwo, let him know nti akawowo akamuvaamu mu kamwa si kalungi as the impact of biki byakoze eki byalidde. N'agende wa Aisha, it was the same statement. Your odor is not nice. N'agende womula, your odor is not nice. The following day ate nabbi yali musajja muyonjo. He was too sensitive with that statement. Muwayirize bya naye ekyobuyonjo. He was too sensitive. N'amaliza n'agamba nti if this is the reason as to why my smell is bad, ndekeddaawo okulya ebintu Safiya byagenda okukola ki okumpa. Allah n'abiyingiramu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nabiy, oh you the prophet, lima tuharrimu ma ahalla Allah. Why are you in position to now make something haram onto you? Nga tomanyi the entire story as to the reason as to why this plot is there. Now change agaddemu nti at the end of this verse, Allah at the beginning of the surah cited the misunderstanding between the co-wives and the prophet, and Allah solved it with a verse. At the end of the surah, Allah is making sure and protecting the prophet from the deficiency of the wives by citing two examples ez'abakyala aba Lut ne Nuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Allah is like, aren't you aware Allah is bringing a parable, an example of people, an example to the disbelievers, to get to understand that these prophets Nuh and Lut were the righteous to Allah. They were good people because they are prophets. And Allah tested them with wives. The wives are the opposite of them. Actually, the wives are going to enter hellfire, and the prophets, they cannot enter hellfire, definitely. And scholars were like, of course, as they were trying to connect, ebyabagatta sibi ebyabawula, because probably the prophets never knew the future. Kati Allah amaze okuteekawo incident etandise okwawula ategeera n'atategeera, abakyala ne bakola batya? Ne bavaayo.
That verse clearly denotes as a righteous man, it is very possible to get in touch with a righteous lady this year, and the same righteous lady 5 years from now becomes a tyrant. True or false? Toyina kwewuunya nnyo nti Allah akoze ekyamagero n'okaba n'amaziga nti Allah akulyaza amanyiza. It is possible because people change. The same applies with you. Bawo yasinga wano okuba munnaddiini akwata n'abakapolinga. Asobola okuba the same man after 5 years in marriage nga mwenzi muzibu. Beyagana nga bali okapolinga nga beyeddiza. Beyagana nga bali nga beyeddiza ngate ye bawo. Now, you get to a level of understanding that it is possible when you're dealing with human beings because it happened, and in Islam we have these citations not by mistake. Now, if the prophets of Allah are in position to get tested with these ladies, kiba kitegeeza nti come on, it is something that is very possible. Olwokubanga muli bafumbo tekitegeeza nti till death do us apart, omusajja bw'atemula mukyala bw'atemula abantu musigale nga mukyakola mutya. Yahe, you have very other options. Wasa kubalala nawe fumbira kubaki fumbirwa kubalala. Allah proceeds ngagezaako okunnyonnyola nti these ladies were under good men. Even with the fact that they were under good men, the lady of Nabi Lut, okumanya omukyalo oyo yakisussa namukko eminwe gw'ebisiyaga. This lady was the coordinator of those guys. Even when the angels came to Nabi Lut, Prophet Lut, to make sure they are going to just do what? Make the whole village vanish. The same wife of Nabi Lut, because these men bayingira bebbirira ewa Nabi Lut. The wife coordinator of those guys nafuluma n'ategeeza bali abantu nti ewange wali abavubuka banyirira bazibu mujje mu kibakoleko. Now it is very possible for you to get tested in that angle. Islam wants to prepare you nti woba okolagana n'omuntu sabi Allah, when the prophet is making it a point to inform you nti ya Rabbi thabbit qalbi ala dinik, oh Allah, please make my heart firm onto your religion, because the possibility of changing is there. And Allah is like, those ladies definitely are going to enter paradise, are going to enter hellfire because they were bad people under good men, and the prophets are going to enter. Now it is out of this verse that we even understand it is possible kubanga muli bafumbo wano, and on the last day of judgment mugenda beera wamu, ono wa muliro n'omulala wa muki wa mujjana. It is very possible. Allah tomuchunyana mumuchunya nti ai Allah batuwowa twalina muzikiti sisobola niwechangamu awo mujjana. Tajja kukkiriza. What did Prophet Nuh do? Teyegayirira ku mwana we. Tagama nti ai Allah omwana wange akaana kajeema kawalampa ensozi amataba gakkirira akaana kaganya. Nabbi Nuh olw'okuba yali taata n'awuliramu ekisa n'agamba nti omwana wange, ai Allah n'amugamba nti nedda tannaba si mwana wo. Oyo kati ku mwana ne mukyala wo kisoboka, mweyagala waneeno, naye amazima gali nti omu ku mmwe wa mujjana omulala wa muki wa muliro. The other verse okumanya Allah tayagala nnyo kwesuubira side. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. After giving us an example of the righteous nga balina abakyala abaki, n'atuleeterayo n'omukyala nga Allah yamutestinga n'omusajja a tyrant, and that's the wife of Firaun binti Muzahib. Now the wife to Firaun is in Jannah. Firaun ne waba afaata tagenda gikola ki jiyingira. Wandi badoga manto banza ayina ettima naye Allah yagimujjamu. Kalugenda okulaba nga they were of course a married couple. Ne binti Muzahim mukyala wa Firaun yatuuka n'okusaba ayi Allah nti rabbi benili indaka baitan fil janna. Ayi Allah, please, my supplication to you is I have the worst version of a husband. I request you to please build for me a house in Jannah. Please make me far away from this man.
And definitely as soon as she said that, Allah answered. Asiya binti Muzahima is one of the ladies that are going to enjoy houses in paradise because Allah replied. Now maybe Asiya never knew that Fir'aun is going to be this bad in years. But then Fir'aun was that bad. Now Islam wants to give you that background. Olabanga story ziri bbiri, but Fir'aun is going to enter hellfire. And Asiya binti Muzahima is someone that is going to dwell in paradise. Isn't that enough for you to understand that please, when you're in marriage, there is that possibility of your spouse changing? When I say changing, njagala muve ku changing za mweze mumanyi. Omusajja oba omukyala engeri gyakyenjizeemu takyakuwa nnyo mbukadde, oba omusajja engeri gyakyenjizeemu takyakuwaananga bwe yakuwaananga. Changing tudde ku change omuzito. Musajja mutemu atandise okutta, omusajja atandise okubba nejjambiya olw'okuba obwavu bumukoze butya, nga tugamba nti no, you understand that okay, abadde muntu era akoze eki akyuse, and that's the version of Islam. Wanajini min alqawmi adh-dhalimin. The lady Asiya was like, oh Allah, please nkusaba n'okusaba nfuule omuntu ali ewala nnyo from this whole society eri full of unfairness, full of injustice. Society yani. Now that was a wife requesting Allah to put her far away from her husband. Wandibadde olowooza nti n'omukwano gwa generation eyo mulinganga bagamba nti abedda baali tebeyagala, mukati mwe abategere nnyo omukwano. You get to a point of believing in love with blindness. Omukyala mubbi yakulagirawo nti mubbi, noga kasita mweyagala. Ne Allah n'agamba nti sibalinaako buzibu ate sikola bya magero, mwewase. Mwewasizza. Wayiseewo emyaka 10 omukyala yennyini aplotinze ofe. Kati naye weewuunya. Abakyala bazibu, abakyala bazibu, abakyala ababbi b'omulembe, wamulaba naawe. The same applies omusajja mubbi. Omusajja muyaye. Ayina amabanja ku society omuwanga ye wonna. Just baamunoonya, balemeddwa omufuna, bali kumpi kuba gwe kati. Kubanga kati wamufumbirwa omukola ki? Omulaba. Weegumya n'omukwano ogwo. Allah wabanga akuwadde ability y'okutegeera such a thing within someone at a foundation. Please, because of the possibility of changing, tawba tebagikolera wuwo. Ayina kujja wuwo nga yakyuka dda, takyukira wa? Wuwo. Even when we have teachings ezogamba nti please mwegumiikirizeeko, okugumiikiriza kunyuma nnyo ku bintu naye by'osobola okukola ki? Okugumiikiriza. Naye buli muntu obugumiikiriza we bulinako red line nga we mbategeezezza. Waliwo omuntu asobola okukwatira omukyala mu bwenzi n'amusigaza. Kisoboka oba tekisoboka? Kisoboka. Ngera waliwo omukyala abanange, waliwo n'omukyala asobola okukwatira omusajja mu bwenzi n'amusonyiwa. Kisoboka oba tekisoboka? Ne wabaayo n'abalala ng'asensinga busensinzi n'apaakinga n'akola atya? N'agenda. Osoma nti bakyala banno baguma, ate nze lwaki toguma? Yaaka alina limits. Yakula baddanga towasa gwo webaka bwebasi, muleka akole ki? Agende. Ndoza kategerekese. Now that is the guidance of Islam. Eyagala eteeka abantu mu bufumbo buneeno. We have very many funny stories in marriage. Naye nga amazima gali nti they are not having this guidance Islam gives to us. Tusaba Allah abeerenga atuteeka mu bantu abalina that guidance. Now out of that story we get to a point nti Allah alinga yali protectinga ekitiibwa kya nabbi, the reputation of the prophet, ng'agezaako okulaga nti just because some of the wives of the prophets of the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam were doing something unbecoming because of the reputation of the prophet, it is not something that whoever doesn't like the prophet that they are going to use bagamini ne nabbi waffe tategeera. Kategerekeka oba tekategerekeka? Exactly. Kuba if that door was open, abantu bandibadde bamanyiiraani? Bamanyiira nabbi. Tomanyanko ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye yatalakangako ssebo. Let me cite 2 citations. Nabbi yatalakako Hafsa.
muwala wa Umar. Abamanyi bakkanya nti of course he divorced her, but of course namukola ki? Namuzza. And now they got issues into knowing what exact reason led the Prophet okubanga agoba ki? And personally, I believe the reason as to why the reason is not clear, it's because to protect the reputation of Hafsa. Naye yamugobako namukola ki? Namuzza. Prophet attempted to divorce Sauda. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam attempted to divorce Sauda. Naye Sauda yali mukyala mugezi. Yatuula wansi bw'ati n'agamba nabbi nti mbadde nsaba oleme kungoba. Okuva munna abakyala w'abakkiriza ojonzijeyo nfuuka omuntu wa bulijjo ng'ate n'emyaka gino gigenze. Please don't divorce me. Instead of divorcing me, one of my days, it is okay. I'm giving out my day to Aisha. It is okay. Instead of coming to me, you go to Aisha. Mukategedde akwate mukategedde. Okitegera. But that is the prophet we are talking about. Eh? Now who are you as a man to get to believe nti sebo nga bwe wasizza toyinayo kabozi kakwawukana paka wewefiira nga sigwe yatone dunia eno. It is possible munnange musobola obutakolagana n'omukyala nga n'omukyala obutasobola obutakolagana nani katolabanga kapo yaffe ey'obusiraamu abagenda okuyingira obufumbo. You're not going to enter marriage nga muzimbidde ku ekyo based on unreality. Tugamba nti nedda. That possibility is there because you're dealing with a human being. The other issue is, it is the same reason people give as they are choosing righteous partners. When we are saying choose for a righteous wife and a righteous husband, munnaddiini, we are not basically saying nti funa munnaddiini kubanga eddiini yegenda nsimanyi eddiini yekweyongereko. Abaana beyagalidde mu dunia muno. You find a girl who doesn't pray. And you ask her, younger girl, who do you want for a husband? Naba bulungi nyo nagamba nti I want a righteous man who is God-fearing, who prays 5 times a day. And then you ask her, why would you like this one? Ngo waliwo banna abatakola ki? Abatasaala. Nagamba nti now if I'm lazy in praying and I don't want to pray subuhi, I want this man that is going to wake me up for subuhi and nemereko because my iman gets down and my iman does what? Yeah, you have your problem. Your religious situation has nothing. Allah bw'aba kubuuza ebibyo baawo tabiriimu. Buli muntu akolera jja naye. Allah bw'aba kubuuza ku bibyo mukyala otakola ki? Okunoonya omukyala asomye eddiini nga gwe bw'otagalira eri ojja kweyingirira omuliro gwo omukyala waayingire muki? Mujjana. Kubanga kisoboka. Some men are good at manipulating our young girls. Akaana kalungi keekumye kannaddiini osadde wano week number mu investingamu ne muhala kojja akuwasizza owasizza omwana waffe. Omwana emyaka 2 naawe okupretendinga okukooye ozuukuse mwezi mulamba subuhi tokikola nke emyaka 25 ozuukuse emyezi 2 subuhi ekiro omukyala naye ayizo bbanga wa imaani nga n'ekiro akuzuukusa alowooza nti mweguddeko muli basaaze ba kiro. Omukyala akutama oddayo ku default otandika obutakola ki? Obutasaala. Ng'owoza yensonga lwaki mukyala wange nakofuna because I knew she no yatugamba we look for a wife who is religious because that wife if they are religious she is a mother to your kids ate naawe abasobola okuza okusaawo ku makyawo. That is a lot of hard work. Mwine ebizibu byammwe eby'obufumbo toyongerako diini ya muntu ate. That's why we are like funa omusajja ng'alina ku ddiini nga naawe olina ku ki? Bw'omuba nga you're nominal Muslims, now it is okay. Get your fellow nominal person, your Hajara and your Hussein. Mutambule. Mwena temusaala, it is okay. Temusaala, temwina kyatu kya ddiini, you're just nominal. Obufumbo bwe mujja kutambula because mwekoze mutya? Mweguddeko. If you want to get someone religious, Islam eyagala ekutegeke nti
no spouse is going to define the other in front of Allah when it comes to religion. Buli muntu alina tabbu ye. Tewali wallah wagenda gambira nti because you had this righteous woman kankutunulemu teri. Tewali wona wagenda gambira nti olwokuba bbawo yali muwalimu kati anage ala abalimu nabali wano baba swama mu bayingire mu chances of them entering janna weziri okyasobola okuba omuwalimu ng'oli imam naye nga mukyalawo ojabbanga Nuhu alayhi salam. Ayi Allah mukyala wange nga simulengera Allah ogambe nti mukyala yali akologa tomanyi okumwagala okwennyo. It is the impact of dogo kati ayinawo kyakolayo mu jjana ali eri mu banne. Tusaba Allah aleme kututuusa ku bigezo ng'ebyo. Now the religion kyekyo eddiini tezimbiddwa ekikuleetera okuprioritizing omuntu w'eddiini akusanga ogirina because you're going to connect easily waba naye agikola ki agirina. Tetufuna muntu wa ddiini nti twezimbe like twezimbe bwakwongerako naye bw'omwongerako bwakwongerako. It is too tiresome. Basajja mwemba buulira. Marrying a girl who is not staunch, who is not a serious Muslim, bwe weegumya nti olw'okuba omanyi osomesa Quran, you're even going to teach her. You have your own problems. At least beera shiwa nemba muyombye ajja genda asale subuhi aleme bivaamu. Those families are there. Muyomba munga abafumbo mbo omusajja azize eswala. Actually omugamba abantu balina katemba mu nsi muno. That is a family balina n'abaana. Muyomba muko katono w'emuti n'omugamba habi obola kyo bokyamuyita na habi habi saawa yeswala etuuse mbadde esabo gye tusaale n'asigala ku ssimu mbwakulumya takoze eki tasadde mwanyinaze no wandibadde weefaako kinyuma nnyo okuba nebbaawo mu jjana. Allah akulazeeko nti olwo tolina gy'omutwala mutwale mu madarasa sooka onobemu awo omusajja ddengulu toli musomesa wa swala nti otandike muyigiriza swala awo wa obufumo olina abaana ab'okulabirira ate oteeko n'okusomesa bbaawe swala n'omukyala nno kyekimu. Basajja banno babanga balina ebizibu ne bakyala baabwe gwe weeraliikirira ddogo kuba naawe okimanyi nti mukyalawo kati yanyiize tagenda kusaala n'abaana bagamba nti temubisaalayo kimulume. N'abaana ne bagaana ate bajja wuliriza maama waabwe kati mbwe duniya ekucyankanyeeko nnyo. Mind about your foundation please. I've always told you this in sikukaka bino nga nabbi waataabitukaka, but that guidance is there. Use it effectively. If you don't use it, life will always teach you the hard way. You don't want to start a family with someone who is unserious to that level. Sheikh ati yasomye wano aya nti at-tayyibatu lit-tayyibin. Bulijjo nkibagamba waneeno the approach esinga okunnyumira mu eyo verse nti Allah yalinga agamba nti abantu abalungi and the filthy ones like baconnecting amangu because they have a lot in common, a good and good. In a sense, even when you marry a wife, a lady nga mubi olugendo lwo terunaba kuggwako, you can still divorce her n'ofuna omukyala omulungi because you're going to get attracted to your fellow good this side. The same applies with you. Maybe you were unserious as a youth, otomedde omusajja loss. The verse is like, because you're a good lady, tayyiba, you've invested in being good, Allah tasobola kuvaamu, you will still have a nice good man in the journey. Ono bw'omugoba n'oleeta omusajja omulala najja n'akukola ki n'akuwasa. Now that is assurance. Allah jayagala otuwa with this. Now as Muslims we get to understand all these approaches. Religion has to be understood in that angle. Same mentality crosses over to marriage. Because your spouse is righteous, it doesn't automatically make you righteous too. Righteous, I mean, empisa ze, eddiini ye, enneeyisa ye. It is possible kubanga
enneeyisa zo ziri totally different ku nneeyisa za mukyalawo. Kisoboka oba tekisoboka? Maybe you're a husband who is phlegmatic in a way you're in control of your emotions. Tochamuka nnyo, aye tosalawo nnyo kubanga olowooza, you're in control of your emotions. Tosunguwala, aye tochamuka. You're just there. Kitendo nkirungi kya musajja. Yes. Kubanga oyina kubanga you're in control of your emotions. Obusungu buyitiridde, beerawo bwotyo. Ochamuse, beerawo nno bwotyo. Strive in life like that. Naye nga mukyalawo the opposite of that. Nga bw'aba achamuse ajja kugaba buli kimu mu nnyumba. Bw'aba anyiiza ajja kubyasa. Kisoboka tekisoboka? Yes. So with that approach you just get to understand nti bannaye musobolera okwawukana. Nga mwenna characters of course ebyabagatta bingi muko naye ebibaawula biri sensitive biri primary nnyo. Ebyabaawula enfuga yammwe ey'obusungu tefaanagana. Now just imagine that marriage. Omusajja tafuga busungu, omukyala tafuga busungu. Lwaki tebaalwane? Zino campaign ze mulimu waneeno, abasajja bakuba abakyala bavuma abakyala abasajja. Violence esusse mu bufumbo. That violence has a reason. Omusajja tafuga busungu n'ono tafuga buki? Busungu. Bagenda okwekuba abo. Bulungi. Bajja kulwana. Kubanga ebibalinze okubalwanya mu bufumbo gyebiri. Kati omusajja nno omukubi w'abakazi naye tukwewunyamu. At least omukyala abuleka abeere nga tafuga busungu naye ggwe. Fulume waka ogende. Nywaka wane basajja banno. We shall find an episode here. Tulabe. Mwe abasajja mu meetingira wa, what is your circle? As a man who is married, emboozi zo saako yejjudde baani? Tolabanga kiswazaamuko yeggwe mufumbo in your whole circle. Mufo ky'okufuna yakadde because the companions used to have this time. Aren't you aware about these narrations? Olwamalanga Isha, actually Isha olusi Isha yawanvuwanga mukko nga bali ku mboozi zaabwe ng'abantu. Discussing family issues, society issues, owulire ekiva kuwa. Now you know the story that happens before, like when Umar was approached by a Sahaba. This companion was away, mukyala we n'amutabukira, amuyombesa. Ennaku zino ziyiika ng'omukyala muli busy. Toyina magezi, tondabirira biki because kisoboka okubanga weekiri. Omusajja n'adduka nga agende wa Umar. Umar gwe twogerako ye musajja Shetani gwe yali emutya because yali mukambwe. N'akonkone wa Umar, "Assalamu alaikum." The first salam, naye ng'ekiri munda ewa Umar, omukyala amuli busy. Toyina magezi gwa amirul mu'minina oba okulembera biki tetukutegeera nakutegeera kati nze mukyalawo abantu these statements walunga asirise. Omusajja n'addamu nti "Assalamu alaikum." Mukyala wadde okusirikako n'amwongera n'ogwokusatu yagenda okulaba nga Umar tavaayo n'asalawo nti katambula akole ki agende. Umar n'awuliranga mu butuufu kimususeeko n'agamba mukyala we nninda mu katono naggulawo n'abuuza musajja munne nti "What is the problem?" Munne n'amugamba nti "Nvudde ewange nga njagala kukuloopera my wife. Ntuuse ewuwo mukama wange nga nkumanyi olina obuyinza osobola n'omuteeka mu kkomera osobola n'omukuba kuba ffe kye tukumanyiiko naye ng'akuli bize ne mmanya nti nze nkabya kyekyo kanzireyo wa." Immediately that was a lesson of men mwe musisinkanira wa. The reason as to why your man is unserious, omusajja gwe wasisinkana as a responsible one, responsibility changes with change of years. Saako yo yonna ejjudde baana bato yategeera yekka talina mu challenge neegi bw'aba ne basajja banne bajja na kunyumyako ku ngeri gye bayinza okufuna mu ssente elsewhere, and some ladies are too anxious to a level nti tayagala ofune obeereko na mikwano gy'emisajja. Maybe that's why akuba omunyiiza n'afuluma n'akomawo n'omwongera n'afuluma n'akomawo n'omwongera. Tayogerako wa na imam, tayogerako na basajja banne kumugamba nti munnayo mukyala ne wakuvuma atya. Totuswaza tokuba muki kihandolinge ebyo tabimanyi.
naye ate naye muntu omunyizizza wiiki namba agenda kukuba kubanga ne ddiini teyagisoma. Musajja wo musuubuzi amaze emyaka 2 alwanagana n'abantu mu kibuga awo 20 years akuwasizza omumanyidde agezezaako okusirika kuba asala ejjuma n'omuddamu ogwokubiri n'omuddamu ogwokusatu n'oteekako n'omukuba. Omusajja n'agamba omukyala ono yeepanka atya kyokka ng'ayinayo ne banne abamugamba nti omukyala bw'omutamulagaayo it is a free world, people talk. N'awulirayo ka motivational speaker akamugamba nti omukyala bw'akumanyira omwaka mukubeyo olunaku olwo lumu tajja kuddako. Ne bakijustifying nti there are some ladies nga bw'omukuba bw'oti ajja ku respectinga for ne even that love yeeyongera bw'omukuba bw'oti ajja kumanya nti kati omukola ki omufaako ajja kukuba. Ffe tujja kuyingira mu luvannyuma nti ate wamukubye naye ng'okaaba yankubye ate. Just imagine staying in marriage ng'okimanyi nti omusajja asobola okukuba. Ekizibu kiba ky'amaanyi. Now those are problems, real problems. Kati ogenda okulaba nga how many are in your circles as ladies? Omukyala omufumbo gwe mufumbo wekka mu mikwano gyo. Ebizibu by'abawuulu si bye by'abafumbo ge mazima. Ensonga asobola okuwa guidance nga mutuufu omugambi bugambi nti omusajja okimanyi nti yakomyewo ewaka nga yaguze buli kimu kyonna naye omusajja namubuuzizza n'atanziramu salaamu. Omuwuulu aludde mu buwuulu agenda kugamba nti abasajja kamanyiiro. Olaba takuzzeemu salaamu ate nga muwalimu wallahi asobola okukola ekintu owuliriza. Bw'onaabeera ne bafumbo banno ebizibu byammwe bifaanagana. Bw'onaawulira nti bw'atyo bwakoze wamukoze eki asooka nakubuuza ggwe munnange nno namuvumyemu just awo wiiki ey'emabega naye wiiki namba tannaba kunkola ki kunsonyiwa ng'agamba nti nadda tovuma musajja kireka wamuvumye nga ne taata we awulira kati banne bonna bamuliko omusajja omukyala amukola ki amumanyiira oli ku salaamu mufumbo munnaaki kugaziyizzaamu nti munnaye muweemu tayimu eyo kuba akyahiiringa ku nswaza gye wamukola ki gwe wamuswaza. Now your circles also matter. When you get married tisigambe nti mwejjeeko ku bawuulu kuba kizibu abawuulu bangi naye funayo ku banno at least emboozi zammwe zikole zitya zisaanagaye. Abawalimu naffe tulinamu abawalimu bannaffe betunyumyamukko nabo emboozi zaffe ez'ekiki ez'ekiwalimu n'ez'ekiwalima ezitali zammwe ate ne balloya balinayo ezaabwe ne buli kabinya kalinayo bayinjiniya balinayo ezaabwe. Imwe abafumbo yeggwe mugezi ategeera banno. Tusaba Allah abeere nga atuwa that understanding. Now when it comes to defining, as I'm winding up, that is also something. Our Creator definitely judges everyone independently. Newe tubanga tuli bafumbo. The good news is if you're good people and you stay good people even when you die, idkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Allah is like muyingire jana ne babba bammwe ne bakyala bammwe and enjoy because you invested a lot into being good people here. Naye kisobokera ddala okuba nga temugenda yingira jana mwenna because of maybe musajjawo mulogo mukasirise. Kisoboka tekisoboka? Emyaka gy'omaze naye 2 kubanga odiringa na muntu mukulu tonaba kuzuula nti mulogo. Ate abasajja abalogo bategeererawa toyinawo bategeera. Omukyala no wandi mutegeera nti nga ayina byakutegaatega biki ebyo naye omusajja omulogo akeera n'afuluma n'alogerako ebweru n'akomawawa. Otuuka mujja na Allah omugamba nti ayi Allah nga siraba bba wange. Allah yakuwa amawulire tinsaba onsonyiwe naye bbaawo tabangako munno. Musajja yali mulogo nga aloga abantu ndaba nga tasobola bba mujjana naani. Olaba Allah bwakutonderayo omusajja omulala kuba gye bali babalinzi kyekimu naawe. Maybe the reason why you love your wife a lot akuloga. Omwagala ebitategerekeka akubba naye ate omwagala akuswaza naye omwagala wadde omubuulirirako ne batuuka n'okugamba nti omukyala nga bannaye akamanyiro kasusse
otuuka okwefiira owoza tewamutalaka nga oli mu dduniya obwanja Allah nti Allah mpa ku mukyala wange n'agamba nedda baaba no nkutondeddeyo abalala oli yali mulogo teyakola ki kati nga tonakwecangira mu jjana nti bannaye Allah atulyaza amaanya tatuwa abantu baffe. That is a possibility. Saba Allah aleme tutebya bantu baki. As I'm winding up, bannaye let's be sensitive when we are connecting with our people. The reason as to why I keep my lectures giving this eye-opening approach kukendeezaawo ku bizibu abantu bebayingiramu nga tebategedde. Yes. Mind about your wife. Ewo tebakolerayo tauba. Agikole nga tanakujja wuwo. Deal with someone who is good, that is literally good. The same applies with the lady. Invest a lot into making sure omusajja ono akola ki? Ategeera. There is goodness in that. Yeah, if you don't mind about that, ojja kukaaba. Ojja kuyita mu bizibu nga ne boonyumizaako bakwewuunya n'okwewuunya. Now, very many people are suffering in marriage because they were unserious to this level. And please understand nti okwawukana kusobola okubeerawo nga kyekirungi ekikola ki? Ekirimu. Yes. Chances are high ku mulembe guno eno Gen Z be bazaalibwa okuva mu myaka emeka? Beba 2000 awo nga ndi mbana naye bwe bali wano. Ate omulembe oguddako gwe guliwa? Gen ki? Millennials beba 1994 okudda eno okitegeera. Kati eno Gen Z eno mulimu abaana baffe abawala abagenda otomera mu bufumbo bwabwe obusooka. Amagezi gakomewo nga alina abaana aba babiri. Chances are high because the relevant guidance is minimal, the immoral guidance yesinga obuki obungi. Kati bambi wekanaba kateredde era jasanga guidance eyo naye tebinyumeera kutereera ng'olina abaana bameka? Babiri. Tereera kati. Yeah, ask relevant questions. Toyingira bufumbo nga olina ebizibu ebyokweraliikirira ebibi ennyo ebyeraliikiriza n'okweraliikiriza. Mind about your marriage because it is the harbor of your kids, it is the harbor of your grandkids. The same applies with you. Mind about your wife. Gwogenda okuwasa oba already gwoyina. Ne mbanga muli bafumbo mwekolemu omulimu. Mwekolemu omulimu. Mugambe nti we are unserious, we never asked relevant questions wali emabega. Naye amazima gali nti saawa zino tukole tutya? Tusaba Allah abeerenga atuwa that great foundation in the start. Allahumma amin. May Allah subhanahu wa ta'ala naye temwegaana nnyo ate abantu bammwe temubeegaana. Osiramu just bwagala kutegeka oleme kubuukira nnyo Katonda nga ate gwe yeetandikirawo ebizibu byo. But please abasajja bano mubakuumira ebitiibwa byabwe because you have that as a wife. Naawe omukyala wo mukuumira ekitiibwa kye. Ne wabanga for example munafu mwayombye n'atakugololera n'atakukubira ngatto zikube weesiga ekizigo genda mu ndabirwamu weekuba akawoogolole engoye z'ofuluma ng'omukyala gwalabiridde. Bakuwaane n'okuwaana nti omukyala ng'akufaako togamba nti gwe yagolodde oswaza abakazi. Mugambe barakallahu fiikum omukyala anfaako naye nga mwayombye wiiki ezi muli mu lusirika gwakikolako oba omukumidde ekitiibwa oba nedda. Don't you need that man? Mulinga batagenda kuyomba mmwe? Mugenda kuyomba, that's a deal. Mugenda kuyomba, mugenda kufuna mu butakwatagana ate onyiige nga tofumba. Yes, because when you marry a man atakuba, you have a chance of not okufumba aleme kukuba. Era tojja kufumba. Kuba okimanyi tagenda kukuba. Era kyakola omusajja waffe wano tumuyigiriza nti oba tofumbye osobola n'obutafumba bambi ng'oli lubuto ng'ozitoye nga tolina kyogenda kukola. Omusajja ono akuswaza olw'okuba gwe wafa ku ssente buli amuwaana ebweru yeeyogerako nti wiiki 3 nze afumba. Mukyala gyali lwaki omukyala mbu muzito alina omwejo takola ki? Ebizibu bya kisajja guma daaga n'effumbiro eryo emyezi 9. That's a version of man that is really responsible. Saba Allah abeerenga atuwa ba partners abalungi. The same applies with the lady. Funa omukyala ng'afaayo ku kitiibwa kyo. Yes.
ngafaayo ku kitiibwa kyo. It is sensitive. Oyinza obba okyali muvubuka muto nga tolinawo ekitiibwa kyakuuma. Oyinza obba nga gwe president w'enkya. Omukyala taggwa mu mawulire. Kubyamu akafaani nga president wa Uganda in 50 years from now. Ne Walamiggo in 50 years from now. President wa Uganda in 50 years from now acyankalanyemu ne mukyala we. Mukyala wali mba bloggers. Oswala oba toswala? Ekyo kisobola okumalako emirembe ng'omusajja even with the fact nti olina amaka agateredde. It has nothing to do with your income. It has nothing to do with your... Osobola okusigaza ng'oyingiza nga bw'oyingiza naye ekitiibwa kyokka abaana bo bakulaba batya. Do you know what it means okubanga abaana boozaala gwe boozaala bakimanyi tobaagala kubanga mama we yabagamba tobaagala. Now that is a problem for big people. Oinafuna mukyala nga maama from now. Sinemba muyombye nemba mwawukanye. You have the level of maturity emanya ti mwawukanye as husband and wife, but you still have roles as father and mother. Now this whole thing of saying single mother kinyuma nnyo kubanga you a single mother nga either omusajja yafa obanga omusajja yeegaana omuki. Actually tobeera na single mother kubanga wabayo father. You're just a single woman. Naye kasita mwawukana bwe muti single father, you're a single man, si father. Wekituuka mu bya parenting mulina kugatta oba mwayawukana oba mwakola ki musobole okutukulizaani. But of course tukimanyi nti newe tuwogera bibayita eno you're single father, single mother, omwana mume kati ye tabbu. Mutukulize tabbu eyo kati. In 50 years from now, in 20 years from now, omwana atigomye dunia. Tusaba Allah abeerenga atuwa that understanding. But if we have that foundation, our families are going to be stable. Wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.